Hello everybody معك دكتور بن. اليوم راح نحكي عن ال data interpretation from the GI system. راح نحكي عن ال liver function test, pancreatic enzymes, endoscopy and abdominal x-ray. بس ما تخاف انه بس راح نحكي شوي عن كل واحد. أول إشي ال liver function tests AST و ALT راح تكون مرتفعة إذا في مشكلة في الكبد. الألكالاين فوسفاتيز هو كمان مرتفعة إذا في مشكلة في الكبد، بس كمان إذا في المشكلة في المرارة ومن العظم بشكل عام أي مكان في الجسم كمان ممكن يكون مرتفع. البيليروبين هو مرتفعة إذا في مشكلة في البايل داكت، كمان في البلد وكمان في الكبد الليفر. البروثامبين تايم هو راح يكون مرتفع إذا في مشكلة في الكبد. إذا في مشكلة في الكبد كلهم ممكن راح يكون مرتفع، بس إذا في مشكلة في المرارة ممكن الألكالاين فوسفاتيز مرتفع ولا AST و ALT طبيعي. راح نحكي عن هاي الفكرة. اوكي، في حالة ثانية انه can do A B C D E كمان. ال air انه في any air under the diaphragm. الdiaphragm مش موجود في هاي الصورة. So we can look in the bowels. This one looks a little distended، بس إذا نعطيكم الحالة في الامتحان راح يكون مبين كتير. So there's a little air in this in the colon here. We can look for calcifications. Do we see anything here in the marara? No. Do we see anything here or here in the kidneys? No. Do we look down here in the ureters? No. But then we come down to the methane, and there's something like these rocks in here. So akid, these are bladder stones. And then diaphragm زي ما حكينا مش موجود هون. And then E everything else ما في إشي في العظم. Okay, في حالة ثالث. So we have air. Is there any free air under the diaphragm? There's not. أنا بحكي لك هلا. The bowel. There's a little bit of air in the bowel, but there doesn't look like there's any obstruction. في كمان حوش شوي هون. And then calcifications. So we look over here. Doesn't look like there's anything here. And then we'll kind of look in this area here, the kidneys. And then on this side, oh, looks like there's something here. And then we can keep looking here or here for any stones. And then there's the methane on ما في إشي. So we have this patient with left kidney stones. The diaphragm, it looks normal on both sides here. It's about the same size. And then we can check the bones. There's no problem in the bones. So come on, A, B, C, D, E. The air, we see a little bit of air here, a little bit of air here in the bowel. We can't really see the bowel very much. Look for calcifications, nothing in the marara, nothing in this side. We do see something very bright right here, nothing in the ureters, but we come down and we see a couple stones here and here. So we have a left kidney stone with a couple bladder stones. Okay. Come on. حكينا عن الstones كتير فمبين صح؟ But if we go through the whole thing, the air, no free air under the diaphragms. We see some air in the bowel, but no obstruction. Calcifications, nothing here, nothing here. We have a little here, nothing down here or here. So we have left kidney stones again. So, okay,
هاي الحالة إنه في ثلاثة أسئلة. So what's the name of this procedure? It's a barium swallow, right? Why would we order this? So if someone was having trouble swallowing ممكن هو بحس إنه إشي بيعلق بعد ما يبلع بعد ما ياكل ولا يشرب إشي. And so what is this? So it's kind of going down the esophagus. هو الesophagus مفروض بيجي لهون, and then the sphincter is here, and then uh, then it should open to the stomach. بس المشكلة هون إنه الsphincter ما بيفتح 100%. So this is called achalasia. So where the esophagus is not opening the way it should. So it's very wide here, and then it gets very skinny, called a bird's beak sign. Bird's beak, yani is the end from asfur. So it's like it's becoming very narrow right here, and it's getting very thick right here. Okay, هون خلينا نمشي A, B, C, D, E. A, air under the diaphragms. No, we don't see any. Bowels, we have a little bit of air here, no obstruction. Calcifications, we have a huge one here and a huge one here, and come on home. So we have bilateral kidney stones. This is actually called a staghorn calculi. And then we have stones here and here. Staghorn calculi, it's like taking up the whole kidney. So here we have A, B, C, D, E, come on. Air under the diaphragm? No, we don't see anything. الباو, what do we think about the bow? هون الباو شوي مختلف صح؟ Like we saw all these normal ones, فإن شاء الله مبين إنه في إشي غريب هون. So this is a small bowel obstruction. كيف نعرف هو a small bowel obstruction? Because these are the valvulae conniventus, wall to wall. So these little lines here are called valvulae conniventus or plicus circularis. And so we know because it's central location, not peripheral. It goes from side to side. Okay, and so what are the likely symptoms? شو رأيكم؟ شو الأعراض من bowel obstruction? Maybe إمساك, أكيد في ألم, ممكن حدا بيستفرغ. So what are risk problems for this problem, or risk factors for this problem? Like what would lead to this? It could be severe dehydration, like إذا واحد عنده جفاف كتير, ممكن هذا صار جفاف. Maybe it's a volvulus, الأمعاء لف على حاله. ممكن prior surgeries caused this, and في التصاقات من العمليات. So all of those could lead to a bowel obstruction. So remember how we were looking for these valvulae conniventus wall to wall, and it's a central location. فنعرف هو a small bowel obstruction مش a large bowel. Okay. شكله مبين صح? We could still look for everything else. We can look for stones. We don't see any stones. But we do see this very thickened or very enlarged intestines. We know it's small intestines because it's wall to wall in the middle. Valvulae conniventus are present. So هسه هاي الصورة مختلفة شوي صح؟ We can still see this bowel, but now we see a bowel that's on the peripheral. So it goes just on the right side of the patient to the top to down. It's very wide. Come on, these things, lines here in this large intestine are called haustra, H-A-U-S-T-R-A. And it's even kind of turning on itself here. Like it should be just across, but it's kind of turning on itself. So شو التشخيص? إنه large bowel obstruction صح? And no, it's a peripheral location. This is how did you know?
What are the symptoms؟ نفس الإشي، ألم في الabdomen، ممكن إمساك، استفرغ. What are risk factors for this problem? Same thing. Prior abdominal surgeries. ممكن إذا في حدا عنده جفاف كتير. Um, uh, so all those things would increase the risk for a bowel obstruction. So what do you think here? إذا بحكي لك إنه ما في هسوة, like so air is fine, no calcifications, diaphragm is fine, the bones are fine, but we see this small bowel obstruction. صح؟ مبين. So here, what do you think? What's the diagnosis? It's peripheral. Haustra is seen. How did you know? Because it's peripheral. It's also folded in the middle here. And the problem here is there's this big fecal mass here that's blocking the outlet. What are the likely symptoms? زي ما حكينا, abdominal pain, constipation. What are the risk factors? A prior surgery. Okay. هسه نشوف إشي تاني. We see these things that look like this. So what this is there's a little bit of, this is in the intestine. ومبين إنه في حاوة, بس كمان في like fluid below the حاوة. So we call these air fluid levels. Air fluid levels إنه بيحكي لنا, بفرجينا إنه في bowel obstruction. ما بيحكي وين small bowel, large bowel, بس بيحكي لنا إنه في bowel obstruction. So كيف عرفت? There's multiple air fluid levels, and then it would be, what are the likely symptoms? نفس الإشي, نعرف التشخيص bowel obstruction. There's going to be abdominal pain, constipation. وكمان شو إشي بزيد الريسك for this problem? إنه prior abdominal surgeries. So زي ما حكينا هون إنه إذا في like واحد أو اثنين air fluid levels, ولا إذا air fluid levels صغير ومش مشكلة, بس هذول air fluid levels كتير كبير, وكمان في أكثر, إنه في واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. Okay, so what's the diagnosis here? It's a large bowel obstruction. It's going in the peripherally. It's folded in the middle. You see the haustra. So هذول إن شاء الله تعرفوا الجواب. How did you know? زي ما حكينا. Peripheral location, haustra, folded in the middle. What are the أعراض? It's abdominal pain and constipation. What are the risk factors? Prior abdominal surgeries. So this one, what do we see? We see air fluid levels everywhere. This one, here, 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 here. You can see like there's air on this part, and then this part is fluid. So air in this part is fluid below here. So air here, this part here is fluid. Okay. Okay, we have a different case on endoscopy. فشو التشخيص؟ إن شاء الله مبين إنه حي الصورة مختلفة. So we have, it's more red, it looks like it's bleeding. We have a جرح here, we have a cut area here. This is called a Mallory-Weiss tear. It's in, how did you know? It's because there's في جرح, on this left side here, and there's a lot of bright red blood. So what are the likely symptoms? The symptoms من Mallory-Weiss tear واحد راح يستفرغ دم بشكل قوي. What are the risk factors for this problem? هذا بصير إذا واحد عم بيستفرغ كتير, خصوصا إذا هو بيشرب كحول كتير, and then أخيرا بيجرح الأسophagus. Okay? So what are the risks of this problem? فشو ممكن الإشي راح يصير؟ بسهولة المريض ممكن راح تموت, because this can bleed very fast. فهذا إشي مهم نلاحظ المشكلة سريعة عشان هو بده عملية سريعة.
So come on, هذا تنظير شكله مختلف صح؟ So شو التشخيص؟ Like this is called Barrett's esophagus. فمبين إنه it's like we have some normal skin here بس هذا skin هون مختلفة شوي. And it's kind of jagged, right? You know, normally it was like there was like that smooth circle around it, but this is very jagged. It's very white here. So نحكي هو عنده Barrett's esophagus. فكيف عرفنا إنه فيها white irregular patches? So there's these white patches. ومش منتظم الطرف صح؟ Like it's very jagged. What are the risk factors؟ فشو ممكن بيعمل Barrett's esophagus؟ هو بصير إذا في حدا عنده reflux, chronic acid reflux من زمان. What are the complications of this problem? The complications إنه ممكن Barrett's esophagus راح يصير cancerous. فهو مش cancerous هلا بس ممكن راح يصير cancerous. فهذا إشي تاني إنه عرفنا إنه الجلد راح يكون لازم يكون smooth صح؟ But this is like very bumpy. فشو هاي الصورة؟ هاي الصورة تفرجينا واحد مع esophageal varices فاني في الدوالي varicose veins في الesophagus. So it's very bumpy like this. How did you know? There's these bulging veins. يعني الوريد منفوخ كتير. So what are the likely symptoms? شو الأعراض؟ إنه صراحة ما في أعراض من البداية. So what are the risk factors? The risk factors هذا بصير إذا في حدا بيشرب كحول كتير وضرب الكبد وعنده liver cirrhosis, and so it causes portal hypertension. Portal hypertension بيعمل الدوالي varicose veins في الesophagus اسمه esophageal varices. فwhat are the complications؟ شو المشاكل اللي ممكن راح يطلعوا من هاي المشكلة؟ إنه ممكن الوريد راح يفقع. ممكن so it might break and then would cause massive bleeding. وممكن بيقتل المريض. So what do you think here? مبين صح? Barrett's esophagus, we have these white patches, they're very not regular. What are the risk factors? Like شو إشي راح يعمل Barrett's esophagus? Chronic reflux. So إذا حدا عنده acid reflux من من زمان. So نفس الإشي هون صح؟ شكله Barrett's esophagus, white patches, it's irregular from cancer. شو ممكن راح يصير؟ like ليش هذا إشي خطير؟ ممكن راح يصير cancerous بعدين. شو رأيكم؟ إنه نشوف الجرح هون هو كمان Mallory Weiss tear. فشو الأعراض؟ الأعراض ممكن راح يستفرغ دم كتير. كيف صار؟ ممكن حدا بيشرب كحول كتير بلش يستفرغ بشكل قوي وبيجرح الأسافجس. شو ممكن راح يصير؟ إنه ممكن المريض راح يموت عشان النزيف كبير وكتير. شو هذا إشي؟ What's this pointing at? This is a barium swallow صح؟ التشخيص إنه achalasia. عرفنا عشان the esophagus is very wide here and it just comes to an end and then it's barely getting through. ما بينزل الباريوم. اوكي فشو الأعراض؟ إنه أعراض إنه عنده مشكلة لما بيشرب أو بياكل إشي. What do you think؟ هذا واضح صح؟ إنه في esophageal varices, these bulging veins in the esophagus. شو أعراض؟ ما في أعراض بس what are the risk factors؟ risk factors ممكن حدا بيشرب كحول كتير بيضرب الكبد وصار portal hypertension زائد الضغط في الوريد في الاسافجس وصار الاسافجيال varices. شو ممكن راح يصير؟ ممكن راح يفقع وبيقتل المريض.
Okay. نرجع على liver function test. This is a 50-year-old female with a fever and abdominal pain. Has these lab results AST و ALT مرتفع كتير. Total bilirubin طبيعي أقفاص مرتفع كتير. شو ال most likely cause؟ هو viral hepatitis عشان AST و ALT مرتفعين مع بعض. مش a 2-to-1 ratio. So this is now a long case study. أنا راح أتخليكم تقرأوا هاي الكيس study لحالكم and then عشان كل الأسئلة مكتوبين وكل الأجوبة موجودين كمان. So you can just walk through this case study together. السلايدات موجودين في التيمز. Okay. إذا عندكم سؤال عن الكيس ستدي بصير تسألني بس بشكل عام it brings all of this information we've been talking about together. يعطيكم العافية. أنا دائما أحب أحكي عن هاي الصورة عشان المنطقة هون كتير مهمة. إنه المنطقة زي كل إشي موجودين. So ال hepatic duct و cystic duct من مرارة بيجوا مع بعض بصير ال common bile duct وبعدين بينزل على الduodenum ومن هون لهون ممكن هو سنتي ممكن 2 سنتي كمان pancreatic duct موجود. فإذا في مشكلة في أي مكان هون بيأثر على كل أشياء. راح نرجع ونحكي عن هاي الصورة بعدين بس أول شيء بس أحب أفرجيكم الصورة عشان تفهموا كيف كل إشي قريب من بعض هون. So لما نحكي عن ال liver function test بصير نفرق بين الأشياء حسب عن شو مرتفع. So if the AST و ALT ممكن راح يكون مرتفع مع بعض بس إذا AST كثير أعلى من ال ALT إحنا نفكر في alcoholic hepatitis عشان إذا واحد بيشرب كحول كتير بيضرب الكبد بس ال AST و ALT they increase في طريق معين إنه to a 2-to-1 ratio فعادة المفروض ال AST و ALT أقل من 40 بس إذا في alcoholic hepatitis ممكن راح يوصل ال AST راح يكون 100 و ALT 50 ولا AST 200 ولا ALT 100 مش بالضبط double بس قريب من بعض ممكن AST 220 و ALT 100 فقريب من 2-to-1 ratio. كمان إذا في viral hepatitis يعني hepatitis A, B or C ممكن بيرفعوا مع بعض ف AST و ALT ممكن مش نفس الرقم بس قريب من بعض إنه ممكن AST 150 و ALT 130 قريب من بعض. إذا البيليروبين مرتفع كتير وكمان ال AST و ALT طبيعي أو ممكن
مرتفع شوي نفكر في problem with the cystic duct. cystic duct obstruction ممكن من الحسوة اللي نزلت من المرارة، ولا ممكن في الكوليسيستس يعني زي في sludge ولا السوائل في القناع صار ثقيل كتير وما بينزل. اتذكر من هاي الصورة إذا في مشكلة في ممكن الحسوة نزلت من هون لهون، سكر الطريق من هون أكيد راح يأثر على الليفر وبيضربه شوي، عشان هيك AST و LT ممكن يرتفع. بس أكثر إشي اللي راح يرفع إذا في مشكلة في السيستيك duct or the نفكر في البيليروبين، هو راح يكون أكثر إشي مرتفع إذا في مشكلة في السيستيك duct. إذا كل إشي مرتفع مع بعض نفكر في بايل duct، فإذا في مشكلة بس هون هذا ما راح يأثر على كبد كتير، صح؟ بس إذا في إشي نزل لهون أكيد راح يأثر على الكبد والمرارة مع بعض، فكلهم البيليروبين و AST و ALT كل واحد راح يكون مرتفع. بس إذا في cystic duct obstruction ممكن بس البيليروبين مرتفع، AST ALT ممكن مرتفع شوي بس مش كتير، أو ممكن طبيعي. اوكي، خلينا نحكي عن pancreatic enzymes. في اثنين، الاميليز واللايبيز. الاميليز هو بيرفع بكتير اشياء اذا في اي مشكله في الدايجستيف تراكت، يعني في الامعاء من المعده من مراره اي اشي كمان راح يرفع الاميليز. فكتير اشياء بيأثر على الاميليز. فاذا واحد عنده gastroenteritis، كوليسيستايتس يعني التهاب بالمراره، اذا في peptic ulcer disease، كمان اذا في ectopic pregnancy، كل واحد بيرفع الاميليز. اللايبيز هو سبيسيفيك كتير، بس بيرفع اذا في مشكله في البنكرياس. اوكي، فراح نعمل الكيس ستدي هون انه في واحد 45-year-old female has these labs، الاميليز واللايبيز. الاميليز مرتفعه، اللايبيز طبيعي. فوين المشكله؟ شو رايكم؟ نفكر انه في مشكله اي in some place، في مكان في الجي اي تراكت، بس احنا ما نعرف وين بالضبط، عشان اللايبيز مرتفع مش طبيعي يعني، واميليز مرتفع. ف what are some of the possible problems that might cause these lab values؟ ممكن الألسر، ممكن الجاسترونترايتس، ممكن cholecystitis، ممكن peptic ulcer disease. فكتير أشياء راح زي ما حكينا، كتير أشياء ممكن بيرفعوا الاميليز. اوكي، كمان في حالة ثانية إنه 45-year-old male has the following lab results. What's the most likely diagnosis؟ ال AST مرتفع، ال ALT كمان مرتفع، ال total bilirubin هو طبيعي، ال alk-phos مرتفع شوي. فشو رأيكم؟ What's the most likely diagnosis؟ نعرف إنه في مشكلة في الكبد. So لازم نفكر شوي، هو alcoholic hepatitis أو ممكن viral hepatitis. إذا في viral hepatitis AST و ALT مفروض يكون قريب من بعض، بس هم بعيد عن بعض تقريبا. AST ضعف ال ALT، صح؟ because this is a 2-to-1 ratio تقريبا، نفكر في alcoholic hepatitis. Okay, come on. A 50-year-old female has the following lab results. ال AST و ALT طبيعي، ممكن ال AST مرتفع شوي و ALT مش مرتفع بس قريب من الحدود. And so the total bilirubin هو 5، هو مرتفع كتير. The alk phosphatase هو مرتفع شوي. So what's the most common cause؟ عشان ال AST و ALT مش مرتفع كتير، و AST alk phos كمان مش مرتفع كتير، بس البيليروبين مرتفع كتير.
نفكر أكثر إشي في السيستيك داكت هو السيستيك داكت obstruction. أوكي، هاي الصورة، اتذكر الصورة. فإذا المشكلة هون ما بيأثر على الكبد كتير، بس بيأثر على المرارة كتير، راح يرفع البيليروبين. أوكي. أوكي، خلينا نحكي شوي عن الابدومينال اكس راي. في طريق معين إنه كيف نقرأ الابدومينال اكس راي وأي اكس راي بشكل عام. بس A B C D E. فأول شيء A air، نشيك إذا في الاير تحت الدايفرام. كمان الباو، إنه راح نطلع على الباو، أشوف على أمعاء بشكل عام والانتستينز، شوف إذا في مشكلة، وراح نحكي عن المشاكل اللي ممكن بدنا نركز عليهم هلا. بعدين في C calcifications، يعني في إذا في حصوة في المرارة، الكلى، في الحلب، في المثانة. D diaphragm، أشيك إذا في مشكلة في الدايفرام بشكل عام. و E everything else. راح نطلع على bones، ممكن الريبس، على organs بشكل عام، شيك إذا فيها foreign body، أو ممكن نبين إذا في ascites، يعني في سوائل بزيادة في الأبدومن. Okay. So for an upright X-ray، يعني المريض قايم إنه هو standing. We can check for intraperitoneal free gas under the diaphragm. بصير نشيك إذا في هواء تحت الدايفرام. اتذكر إنه هواء في الإكس راي راح يكون أي لون؟ أسود، صح؟ إنه في الهواء راح يكون أسود. So fluid levels هذا طبيعي إذا في أقل، إذا fluid levels صغير ولا أقل من 3. فعم نشيك إذا في fluid levels كتير. إذا نشوف بس شوي هذا طبيعي، ورح نحكي عن شو يعني fluid levels بعدين. بس إذا في أكثر من 3 fluid levels والfluid levels أكثر من 2.5 سنتي، هذا مش طبيعي. راح أفرجيكم شو قصدي يعني بعدين. كمان small bowel، بصير نعرف small bowel، بصير نفرق من small bowel large bowel because small bowel مفروض بالنص. large bowel موجود في periphery أو حوالين small bowel. كمان في إشي اسمه valvulae conjunctivis أو plica circularis. This is these little pieces of the small intestine that I'll show you. I'll show you what I mean in a second. But if someone is very constipated في إمساك كتير، إنه راح نكون نبين these valvulae conjunctivis from side to side of the whole abdomen. وراح أفرجيكم شو قصدي عن قريب. And then for a large bowel obstruction, we can look for the bowel actually folding on itself, or we can look for something called haustra. Okay, I'll show you some pictures. أول إشي بدي أفرجيكم إشي طبيعي، عشان بعد ما تشوفوا كتير أشياء طبيعي، راح تكون مبين شو مش طبيعي. فهمت قصدي؟ If you see something normal كتير، then when you see something غريب، إنه راح تعرف هذا إشي غريب. So I'm just going to show you some normal abdominal x-rays. So this is a normal one. So we have the stomach here. We have a little gas in the intestine here, but it's okay. Okay. هذا كمان طبيعي. إنه like we have some air in the colon. That's what this is. But we don't see air fluid levels. راح أفرجيكم air fluid levels عن قريب بس. So these are just some air in the colon. We don't see any stones. لسه راح نحكي عن الstones بعدين. بس بدي إياكم تشوفوا الصورات كتير عادية.
So this is come on normal. We have some air in the intestines. This looks like some feces in the intestine here. We don't have any stones yet. Okay. This is come on. Is she normal? Okay. قبل ما نحكي عن عشان راح أعطيكم كتير حالات اللي راح نحكي عن كلهم. كمان بدي أفرجيكم إشي طبيعي. This is from an endoscopy يعني التنظير من فوق. So this is the esophageal sphincter. So this is the end of the esophagus قبل المعدة. So we have this this ring here where the tissue changes. This is a little bit whitish here, and then this is a little pinkish. This was a daira. It looks healthy tissue. This is كمان in the esophagus. هذا إشي طبيعي. So the wall is kind of a little bit white. There's some vasculature. It's smooth. Okay. هذا كمان طبيعي. Like that, it's this like this pinkish, whitish, pinkish color. This is the sphincter down here. كمان فيه سوائل شوي بس كمان هذا إشي طبيعي. So it's this pinkish color. كمان في إشي اسمه barium swallow. barium swallow نستخدمه إذا في مشكلة إذا في حدا عنده مشكلة لما بيبلع ممكن بيستفرغ مباشرة بعد ما يبلع إشي. Like maybe there's an obstruction somewhere in the esophagus. So لما هو like we'll give him some barium contrast. هو يشربه وناخذ الصورة as he's swallowing and we watch it go down. فالمفروض نشوف الباريوم بينزل زي هيك. هذا إشي كمان مفروض بينزل هون and then it goes through the sphincter but then it fills up the stomach. مفروض هيك. Okay. Okay. هلا إنه راح نشوف الحالات. So in this case here we can look we can use A, B, C, D, E. So first we look for any air under the diaphragm. هذا واحد شوي صعب عشان it's like a little bit under penetrated. But so we can look for the bowels. So for the bowels, we look for the bowels here. We see it doesn't look like any air fluid levels. بعرف انتو مش عارفين شو قصدي هلا. And then we can look for any calcifications. وفي إشي هون صح؟ So the calcifications يعني في حسوة يعني في أكثر من حسوة هون. إنه وشو المكان هون? Like what is the organ that is in this place? So kidneys are normally about here. المثانة هون. So up here on the right side is going to be the gallbladder. So this is gallstones, okay? And then diaphragm, you know, it's way up here, so we can't really even see it. And then E, everything else, we can look, like we said, for the bones, like ما رح نركز كتير على الbones هلا. But, you know, there's no bone fractures. We can't see the ribs up here very well, but it looks like no rib fractures. Okay. So come on. And no A, B, C, D, E. So A, air. Okay, we see some like air and then intestine here and around here. But it doesn't look bad. And then we have the